Azizi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuitegea runinga ya Lookuptv kwa taarifa kuu, ikiwa ni jioni njema ya tarehe 7 mwezi ni wa Disemba mwaka 2023. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye Lookuptv taarifa. Wizara ya Elimu na Baraza la Mitihani nchini la hakiki kuwa hakuna ulaghai wa mtihani wa KCPE, japo kuna uwepo wa dosari za alama kwenye mtihani huo. Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki amuru kuanzishwa kwa uchunguzi na kuchukuliwa hatua kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea ghasia. Tunakujuza jinsi bima ya afya NHIF ilivyotumika kwenye ulaghai wa maelfu ya pesa. Na mabunge yote mawili kuanza likizo yao ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Je, wametimiza yapi? Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Philista Adundo, na jina langu ni Ruga Ival. Waweza kuandamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni @Lookuptv kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Twitter na pia YouTube. Hujambo na karibu. Kufuatia tishio la usalama linaloendelea kaunti ya Lamu, serikali imeongeza juhudi za kukabiliana na ugaidi, itikadi kali na uhalifu. Akizungumza wakati wa tathmini ya hali ya usalama kaunti ya Lamu, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ameamuru kuanzishwa kwa uchunguzi na kuchukuliwa hatua kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea ghasia. John Matava na habari zaidi. Hakuna tofauti ya yule mchochezi ambaye anaweka uchochezi wa kikabila na kidini kwa mitandao. Hakuna tofauti yake na ule gaidi ambaye anaua wananchi. Akizungumza wakati wa kutathmini hali ya usalama kaunti ya Lamu, waziri wa usalama Kithure Kindiki ameamuru kuanzishwa kwa uchunguzi na kuchukuliwa hatua kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea ghasia. Watu wameanza kuchochea uhasama wa kikabila na kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. We want to make it clear that incitement of the public, inciting ethnic, religious hate is a crime under the law of Kenya, and we are not going to allow any person to incite communities against each other, to incite hatred among communities. Kukabiliana na changamoto zinazotolewa na mvua ya El Nino inayoendelea kwa sasa, vituo vya usalama vitafanyiwa ukarabati na kuwekwa upya kuhakikisha utayari kamili dhidi ya kukabiliana na vikundi vya ugaidi, hasa msimu huu wa Krismasi. Tumepoteza askari wetu wakijaribu kulinda wananchi katika sehemu hii ya Lamu. Si ni kweli? Si hata tumepoteza askari wetu? Hiyo ni kumaanisha kwamba serikali na wananchi tuko pande moja, na hii vita ni vita ya mtu mmoja ambaye ni gaidi, ambaye ni mtu ambaye anataka kuchukua maisha ya wengine kinyume na sheria. Kama njia moja ya kuweka mikakati kamilifu ya usalama, serikali imeongeza vituo zaidi vya usalama katika maeneo ya Marafa, Wido, Juhudi na Salama katika kaunti ya Lamu. Nataka niseme ya kwamba serikali italinda jamii zote na wakazi wote wa Lamu watalindwa na serikali ya Kenya, na mali yao italindwa, na hakuna mkaazi wa Lamu atatoka ama afukuzwe na watu wengine. John Matava, runinga ya Lookuptv. Na mtazamaji, sasa turejelee taarifa inayogonga vichwa vya habari. Washikadau katika Wizara ya Elimu wakiongozwa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, Katibu Belio Kipsang na Mkurugenzi Mtendaji wa NEC David Njengere wamepata wakati mgumu kujieleza mbele ya kamati baada ya kuidhinisha matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCPE wa 2023 kwa kiwango cha uhalali cha 99.23%. There was that mix up in the SMS, but which was actually not
in the school portal. So the official research as given to each and every school was totally correct. It did not have this particular anomaly. And this anomaly also took place in a 10-minute period when the system opened up at around 2:30 to around 2:40. 10-minute period, you can see the number of people trying to access and in 10 minutes time, what damage the technology can be able to do. It is to be noted that the candidates taking Swahili do not take sign language and vice versa, and therefore these errors were caused by configuration issues on the interface used to give out the results. But the thing that, as the CS has mentioned, is that the results which are the official results, official provisional results as provided in the NEC portal, did not have these particular errors. And Chair, I would wish to inform the Honorable House again that we have requested, as already mentioned by the CS, our colleagues in the Ministry of ICT to support us in trying to know exactly what happened with the data transmission from our database to the database of both the service provider and the telecom, so on the access of that information. Legal Notice 131 allows candidates, schools to lodge appeals for review of examination results in writing to NEC within 30 days from the date of release of the results. This information is also contained in the Kenya National Examinations Council User Guide for the Management of Examinations. On November 23rd, 2023, the date of release of the KCP results, NEC sent out a circular to all KCP results guidelines to all the sub-county directors of education and heads of primary schools that presented candidates for the KCP examination. One of the issues captured in the circular is the handling of queries related to examination results. Nayo bima ya afya ya kitaifa ya NHIF, mtazamaji, imekiri kuwepo kwa visa vya udanganyifu na ufisadi katika ulipaji wa bili hospitalini, huku baadhi ya hospitali za umma na kibinafsi zikituhumiwa. Afisa mkuu mtendaji wa NHIF Peter Kamunya akifika mbele ya kamati ya Seneti ya afya amefichua kuwepo kwa njama baina ya wafanyakazi wake na walaghai kutekeleza ulaghai huo. Mevin Getembe anatuarifu zaidi. Wafanyikazi 17 wa NHIF wamesimamishwa kazi kwa muda wa siku 180 huku zaidi ya vituo 18 vya afya vikilingwa katika uchunguzi kwa madai ya udanganyifu na ufisadi katika ulipaji wa bili hospitalini. Akifika mbele ya kamati ya Seneti ya afya, afisa mkuu mtendaji wa NHIF Peter Kamunyo anadai kuwa pesa hizo hupotea kupitia ulaghai ambao umekuwa ukishuhudiwa kwenye baadhi ya hospitali za umma na zile za kibinafsi, hivyo basi kuwanyima nafasi mamilioni ya Wakenya wanaostahili huduma bora za afya. 17 patients record that they were discharged physically, but from the system review they were not discharged biomedical until a subsequent review visit. This led to fraudulent claiming the inpatient admission over and above the surgical package. Kufuatia ufichuzi uliofanywa na vyombo vya habari ambao ulianika baadhi ya hospitali ambazo zimedaiwa kuhusika, NHIF hata hivyo imekiri kuwepo kwa njama baina ya wafanyikazi wake na walaghai kutekeleza ulaghai huo. Health facilities after the lapse of the 90 days on findings or not. Honorable Chair and honorable members, our straight answer is yes. The suspension of the 6 facilities under investigation has been extended by a further 90 days through formal written communication. The extension was recommended by the NHIF Board Audit Committee. Kamati hiyo ilitaka kujua iwapo NHIF imepokea ripoti zozote kutoka kwa vituo vya afya vinavyodaiwa kuhusika katika ulaghai huo. And NHIF is like a regulator hospital. The people who do prioritization, are they medical staff? Are they in the same cadre as the services? And we shall be asking within your personnel in terms of staffing, how many of your staff are medical trained officers and what cadres, and what are their responsibilities. And we shall be
Kituo cha afya bora ambacho ni kati ya vituo vinavyodaiwa kuhusika katika tuhuma za ulaghai huo kiliwasilisha ripoti kupitia kwa afisa mkuu mtendaji wa kituo hicho. Hata hivyo, amekana madai hayo akisema yuko tayari kushirikiana na maafisa upelelezi wa makosa ya jinai yani DCI katika uchunguzi unaoendelea. In this story, which lasted 90 minutes, Afya Bora Hospital was mentioned for 2 minutes, where the journalists alleged that they met some people in Meru County who were allegedly conducting a medical camp. The said persons impersonated staff from Afya Bora Hospital. In the expose, there were no allegations of malpractice, there was no allegation of fraud. Hazina hiyo ya kitaifa ilipata hasara ya zaidi ya bilioni 6 katika mwaka wa kifedha uliopita, hasara ambayo ilitokana na malipo ya ulaghai. Mivin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Getembe. Tukisonga mbele mtazamaji, mabalozi wapatao 41 ndio wamepatiwa kibali leo hii cha kuwasilisha taifa la Kenya kwa mataifa ya nje. Akizungumza kutoka ikulu ya Rais jijini Nairobi, Rais William RUTO amedokeza serikali kuu inatarajia mabalozi hawa kuangazia masuala tata yanayowaathiri wa Kenya na kutafuta uhusiano unaoweza kuleta suluhisho. Si rais aliyetia nta sikioni baada ya Wakenya kulalamika dhidi ya ziara nyingi kutoka kwa maafisa wa serikali. Rais William RUTO amewaambia bayana mabalozi wapya kuwa itawabidi wapunguze ziara zao nje ya nchi kwa lengo la kudhibiti matumizi mabaya ya hela serikalini. You will find that in many cases you will represent the country. In many cases it will not be necessary for us to send ministers unless it is absolutely necessary, or other public officials unless it is absolutely necessary. You will have to stand in. Mmoja baada ya mwingine wanakabidhiwa vitu vyao vya kuanzia kazi rasmi, na rais anapopatiwa nafasi ya kuwahutubia anainisha yafuatayo: to push for the interest of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to support Kenyans wherever you will be, to support their pursuits, their interests, and to protect them. Hali kadhalika, mabalozi hao watawasilisha nchi ya Kenya mbele ya mataifa mengine wakitarajia kukuza na kupalilia mahusiano pevu ya kidiplomasia na nchi hizo. To step into the arena of diplomacy at a critical moment in the history of multilateralism. It is my expectation and that of the government of Kenya and people of Kenya that you will represent securing the interest of the Republic of Kenya. Ruga Ival, Lookuptv. Kufikia sasa mtazamaji, zaidi ya watu 170 wameaga dunia kutokana na mafuriko yanayoendelea nchini. Huyo hapa mwanahabari wetu Aloda Gail na maelezo zaidi. Kapi chambe jo mane solution mo jo dala wa be ko wantiere kod kamoro e nyangate ukelo wantika. Mbali na hayo mtazamaji, mabunge ya kitaifa na seneti yamechukua likizo ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya hadi mwezi wa Februari tarehe 13 mwakani. Kabla ya kuhitimisha vikao vyake hii leo, naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Sholei ameukabidhi mswada tata unaopania kuhalalisha kisheria afisi za makatibu wakuu wa utawala kwa kamati ya haki na masuala ya katiba ili ushirikishwe katika maoni ya wananchi katika kipindi cha likizo. Henry Tende na uketo wa taarifa hii. Huku msimu wa sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya ukibisha hodi, bunge la kitaifa na lile la seneti yamehitimisha rasmi vikao vyao na kuchukua likizo hadi Februari tarehe 13 mwaka ujao. It is now 1:15 p.m. time to adjourn the Senate
pursuant to Standing Order number 34-2A. The Senate therefore stands adjourned until Tuesday, 13th February 2024 at 2:30 p.m. Honorable members, as an established practice and further recalling the resolution of the House on the calendar for regular sittings on 15th February 2023, committee sittings will stand suspended from 18th December 2023 to 28th January 2024. In this regard, honorable members, all committees are required to suspend their sittings on the stated dates in order to allow members to attend their constituency duties and parliamentary staff to take their annual leave. Katika bunge la kitaifa, naibu spika Boss Sholei ameikabidhi kamati ya haki na masuala ya katiba mswada tata unaolenga kuhalalisha kisheria afisi za makatibu wakuu wa kudumu wa wizara mbalimbali zilizosimamishwa na mahakama kwa kuwa kinyume cha sheria. As you are aware of the ongoing litigation on the constitutionality of the office of the Chief Administrative Secretaries, whereas Parliament may consider a proposal to establish the position of Chief Administrative Secretary, knowledge of the pending court matter must inform any such consideration. In my considered view, it is imperative for the Committee of the House charged with overseeing constitutional affairs to thoroughly scrutinize the proposed amendments in the bill and ensure that they are in consonance with the Constitution and the written law. In this regard, honorable members, and pursuant to the provisions of Standing Order 1271, I therefore refer the National Government Administration Laws Amendment Bill 2023 to the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs. The committee is encouraged to facilitate public participation on the bill in the usual manner during the recess period that is about to commence. Katika bunge la Seneti, maseneta wamejadili miswada kadhaa na hoja kabla ya kwenda likizo hiyo. Miongoni mwa hoja zilizojadiliwa hii leo ni hoja ya kutaka wizi wa mifugo kutangazwa janga la kitaifa, kuruhusu kubuniwa kwa hazina ya kufidia waathiriwa wa wizi huo. Mabunge haya yakienda likizoni yatakumbukwa mwaka huu kwa kupitisha mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 ambao wengi wameukashifu kwa kuongeza mzigo wa ushuru nchini na kupelekea kuongezeka kwa gharama ya maisha. Henry Tende Anyula, Lookuptv. Na asante sana Tende kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, mtazamaji, wakazi wa Pokot Magharibi wamelilia usalama wao baada ya visa vya mauaji kuongezeka. Viongozi wa kaunti hiyo wanadai kuwa wakazi 50 wamefariki tangu mwaka uanze. Aidha, wamemtaka waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki kuingilia kati na kusaidia katika uchunguzi wa majambazi hao. Viongozi wa Pokot Magharibi wameendelea kughadhabishwa na visa vya mauaji vya mara kwa mara na kujeruhiwa kwa wakazi katika kaunti hiyo kutokana na ujambazi, wakiisuta asasi za serikali kuu kwa utepetevu katika kuhakikisha usalama unadumu eneo hilo. Haya yanajiri huku watu wawili wakiendelea kuuguza majeraha baada ya kupigwa risasi na majambazi kutoka kaunti ya Turkana katika barabara ya Samach kuelekea Takwel. Mbunge wa Seker Jane Mengich aliwatembelea hospitalini huku akimsuta waziri wa ulinzi Aden Duale kwa kushindwa kukabiliana na tishio la ujambazi huko kaskazini mwa bonde. Tumeshindwa hata kujieleza. Hiyo attack wakati ilifanyika, watu wetu kujaribu kurespond ndo hawa KDF. It's like Turkana bandits wako cooperate na KDF ambao wako Kaino. Tunauliwa hata vijana wadogo, bora ni mfulana hata wa mwaka 3. Mulisikia juzi kijana mtoto mfulana mdogo wa 3 years akauliwa. So wale wa Turkana target yao bora Mpokot mwanaume, awe mdogo awe mkubwa awe age gani, wanapita naye. Abraham Lovotia aidha anaelezea kwa walipotaka kujikinga, askari wa KDF waliingilia kati na kuwakataza kujitetea. Aidha ameitaka serikali kuingilia kati na kuwasaidia kukamata hao majambazi ili wakazi waishi kwa amani bila hofu ya kuuliwa. Sisi nataka serikali isaidie sisi. Sisi naumia. Turkana kukuja KDF wako ndani. KDF nasumbua sisi. Turkana kukuja para kuiba mbuzi kupata KDF natangulia mbele ya watu. Hata jana ile watu ile napekwa wengine yako na ng'ombe para kukutana na Turkana KDF na akatopa gurnet 3 hawa kapote.
Ebi Kadenyi, runinga ya Lookuptv. Na mtazamaji, na taarifa hiyo yake Kadenyi inatupatia awamu ya kwanza kumeza mate, na waona Bernard Kiari, Alan Kamau Kimani na Sinia Kaikai wanasema wako pamoja nasi. Basi mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana tutakuwa tunarejea na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na heti ya supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na heti ya supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya heti ya supermarket. Ni yangu. Mwana tata, kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Uwa nalala. Karibu ndani ya heti ya supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Master Chef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetias Supermarket, a world of choice. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookuptv. Seneta wa Nandi Samson Cherargei amerai tume ya uajiri ya walimu nchini TSC kuchukua hatua zifazo ili kuwapa mazingira bora ya uajiri zaidi ya walimu 46,000 ambao wamekuwa kwenye shule za upili za msingi JSS ambao mkataba wao unakatika mwishoni mwa mwaka huu. Statement on the fate of 46,000 junior secondary schools teachers and other teachers employed on contract terms. You have been aware there have been demonstrations by the JSS teachers. It is now 1 year since the inception of junior secondary school and employment of junior secondary school teachers on contractual terms to teach learners in grade 7, which is domiciled in primary school as advised by the Presidential Working Party on Education Reforms. Teachers Service Commission TSC has been mandated by our constitution to ensure that our learning institutions are well staffed with teachers and with good working conditions favorable to both students and the teachers. These are teachers that receive a half. This one on CBC receive a half of what their PNP teachers receive without, and they receive this pay without any medical cover, pension, and poor working conditions. It is high time that the Teacher Service Commission reconsiders its decision to renew the contract for these teachers and go ahead and confirm the total 46,000 teachers before the reopenings of schools in January to permanent and pensionable terms to avoid crisis as we go into the new year in January 2024. Na nafikiri if they can confirm our walimu 46,000 nafikiri itasaidia kustabilize kwa sababu haitakuwa na ile, hata if 46,000 wakikuwa confirm, it will not satisfy the implementation of CBC. We want them to be confirmed so that when a new contract starts it can go that. Na kufikia hapo mtazamaji, sasa ni wakati wa kupata msito wa taarifa zetu kutoka mashinani. We are here for our pending salary arrears. Kulingana na
wafanyikazi hao waliostaafu kutoka huduma ya serikali ya kaunti ya Siaya kwa zaidi ya miaka 10 tangu walipostaafu hawajapokea marupurupu yao. Tunadai watulipe pesa yetu, wasipotulipa tumewapatia siku 5, tutakuja na watoto na kila kitu. Some of us have died. Somebody like Kosgei died 2 or 3 years ago. Some of us are sickling. I'm wondering when and where are we going to be paid? Kwingineko ni afueni kwa walimu wa chekechea kaunti ya Kisii baada ya gavana kaunti hiyo Simba Arati kuahidi kuangazia swala la ajira kwa walimu hao, akisema kuwa wale waliokuwa wakihudumu kwa mkataba sasa watapata nafasi ya ajira rasmi. 536 is important to note. 536 teachers will qualify for permanent and pensionable terms. Nikielekea kaunti ya Machakos, muungano wa walimu wa shule za upili KUPPET kaunti ya Machakos ukiongozwa na mwenyekiti wake Musembi Katuku umelaumu serikali kwa mkanganyiko ulioko kwa sasa katika elimu ya mtaala wa umilisi wa CBC, wakisema kuwa huenda kizazi cha sasa kikapata mwelekeo mbaya kielimu. Katuku hata hivyo amesutu jopo lililopewa jukumu la kufanya marekebisho mtaala wa CBC kwa kutoa mapendekezo yasiyostahili kwa Rais William RUTO kwamba elimu ya sekondari ya msingi inafaa kuendeshwa katika shule ya msingi na wala sio za upili. So at the end of the day is a serious commotion, is a serious messy, and I think the Minister of Education should be careful. Nikimalizia na taarifa kutoka kaunti ya Kirinyaga, serikali ya kaunti eneo hilo imetoa ilani kwa uuzaji gushi wa mitungi za gesi baada ya mtungi wa gesi kulipuka na kuteketeza mali ya dhamani isiyojulikana katika kijiji cha Giashai, kaunti ndogo ya Kirinyaga ya Kati, na kutaka wakazi na wananchi kwa jumla kuwa makini wanaponunua mitungi za gesi. Waendea tujui waende kwa manduka zao wachunguze, kwa sababu tumekuwa na cases nyingi sana hapa. Ingawaji manyumba hayachomeki, mtu ananunua ngazi inaanza kuleak, anaenda hasara ya pesa. Regan Lemeguran, runinga ya Lookuptv. Na mtazamaji, na kufikia hapo sasa tunyambue nyayo hadi viwanjani. Timu ya taifa ya kandanda kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 Junior Stars wanaendelea na mazoezi yao tayari kwa mechi ya fainali ya dimba la Sekafa dhidi ya Uganda hapo kesho ugani Jomo Kenyatta katika kaunti ya Kisumu. Na Bryce wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Doris Petra, wanachama wa kamati ya kitaifa ya kiufundi Joseph Andere pamoja na afisa mkuu mtendaji wa Sekafa au Kagecheo wamewaomba mashabiki kufika kwa wingi ugani na kudumisha nidhamu wakati wa kuzishabikia timu ya taifa. But nashukuru tena Federation wametusaidia sana, so Federation na serikali pia unaona vile wanatusaidia vijana. So imekuwa ni jambo la maana sana kwa preparation yetu ya kama Kenya. So nafikiri tumejiandaa vizuri kwa finali. Manake tulikuwa mara ya kwanza tulisema tuingie kwanza kwa finali, alafu plan ya finali inakujia hapo. Sasa sisi tuko ready kwa kila kitu yote kitokea hapo mbele. Na ile ukiangalia ile mechi ya Tanzania kidogo walikuja kama wanataka kudefend kwa kazi space, so walijua vile tunacheza. But lakini ukiangalia game yetu Tanzania na Uganda ni game tofauti. So pia approach yetu na Uganda itakuwa tofauti. So nafikiri kesho pia itakuwa ni different game kulingana na ile tulicheza game ya semi-finali. We can tell you there's improved security that will be there. We don't want confrontation with the security team, but everything has been improved, including the VVIP. We are just asking people that stick to where you are, because the invasion included the VVIP here. So there's improved security. Kila mtu akuje akijua there's security, and we don't want confrontation. So I think I've responded to you adequately. Kwingine kwa mtazamaji, uga wa Kinoru ulioko katika kaunti ya Meru utaandaa mechi za fainali ya dimba la Safaricom Chapadimba ukanda wa mashariki mwa Kenya wikendi hii, wakati timu 8 yani 4 za wanaume na 4 za wanawake zimeratibiwa kucheza. Washindi kutoka vitengo vyote watatunukiwa shilingi 250,000 miongoni mwa zawadi mbalimbali. Mtazamaji, na kwenye ratiba ya EPL ligi kuu ya Uingereza kuendelea usiku wa leo, Everton watamenyana na Newcastle, Tottenham wawe wenyeji wa West Ham.
Na mtazamaji, zimekuwa ni dakika 30 za kukupasha yanayojiri ndani na nje ya nchi ya Kenya. Asante sana. Zangu ni shukrani za dhati kwa kuchagua runinga ya Lookup. Na muona Josephat Aratemo anasema keep Kelly tuned in. Ashley kama kawaida kutoka Laikipia, na pia namuona Moses anasema anatazama moja kwa moja kutoka Nakuru, na pia namuona Nalion anasema anatutazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Asante sana. Pale pembeni mtazamaji, nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Philista Adundo, na jina langu ni Ruga Ival. Hadi siku nyingine panapo majaliwa. Alamsiki.